Good morning, everyone. Welcome back to 3205. If you haven't installed the software NV, I suggest you to install it because from next week we are going to work on our labs. So from next week you will be using NV to manipulate different satellite images or to view and to access or to modify or process different satellite images. স্যার আসসালামু আলাইকুম। Yes. স্যার যাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নিছে তারা কি করবে? তারা তো যে কাজটা করতে পারো যে তারা পরবর্তীতে ল্যাবটা কমপ্লিট করতে পারো। It's fine. Okay. Okay, sir, thank you. However, I suggest you to start on it as soon as possible. কারণ এই ল্যাবগুলোর উপরেই হচ্ছে তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেই অ্যাসাইনমেন্টটা মানে হওয়ার কথা। So তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, so since you started, we can also talk a little bit about the assignment. So the assignment will be you have to download a satellite image for your hometown, and then after downloading that satellite image, you will clip your hometown from that image. So after clipping, you have to process that satellite image. You have to explain what's going on. What do you find in that satellite image? Okay, and finally, you have to create one land cover map from that satellite image. So বাংলায় এক্সপ্লেন করি যাতে সবাই ভালো করে বুঝতে পারে। তোমরা স্যাটেলাইট ইমেজ ডাউনলোড করবে তোমাদের হোম টাউনের জন্য। ধরো কারো বাড়ি যদি হয় ঢাকায়, তাহলে ঢাকার উপরে এক্সকিউজ মি ঢাকার উপরে যে স্যাটেলাইট ইমেজটা গিয়েছে সে ওই স্যাটেলাইট ইমেজটাকে ডাউনলোড করলো। করার পরে ফর এক্সাম্পল যেহেতু তার বাড়ি হচ্ছে ঢাকায় এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়ার ভিতরে, সে করলো কি মেট্রোপলিটন এরিয়া অনুযায়ী সে ওই ইমেজটাকে কেটে নিল, যেটাকে আমরা বলি ক্লিপ। ওকে, সো রিমোট সেন্সিং এ এটাকে বলা হয় সাবসেট করে নিল। বাট ক্লিপ এন্ড সাবসেট ইজ আ লিটল বিট ডিফারেন্ট। কিভাবে ডিফারেন্ট? আমার কাছে যদি একটা বাউন্ডারি থাকে, ফর এক্সাম্পল এই সূর্যের যে ছবি, এটা হচ্ছে আমার বাউন্ডারি। সো এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমার ক্লিপ করলে একদম এই বাউন্ডারি বরাবর এটা ক্লিপ হবে। আর সাবসেট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য এন্টায়ার ইমেজ অ্যান্ড আমার স্টাডি এরিয়া হচ্ছে এই যে এফ এর বক্সের ভিতরে যে দুটো দেখতে পাচ্ছি সেই দুটো, বা জি এর বক্সের ভিতরে যে দুটো আমি দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে আমার স্টাডি এরিয়া বাউন্ডারি। সো এই যে এগুলো যদি বাউন্ডারি হয়, তাহলে এই বাউন্ডারি গুলো যে রেক্টেঙ্গল অথবা যে স্কোয়ারটা কভার করছে এরিয়াতে, কারণ বাউন্ডারি তো এত ফাইন বাউন্ডারি মানে বক্স আকারে হয় না, এরকম সূর্যের সিম্বলের মতোই হয়। সো হাউএভার সাবসেট করলে হচ্ছে তখনই পুরো বক্সটাকেই সে কেটে নেয়, অর্থাৎ সে হচ্ছে একটা বক্স আকারে কেটে নেয় যেসব দিক দিয়ে ওই বাউন্ডারিটা চলে গিয়েছে। তো এটা হচ্ছে সাবসেট। সো সাবসেট, তোমার কাছে একটা ছবি আছে, সেটাকে তুমি অনেকগুলো বক্স করে গ্রিড করে ভাগ করে নিলে। সো একটা গ্রিডকে আমরা তখন বলতে পারি ইটস এ সাবসেট। যেমন একটা পিক্সেল হচ্ছে, a pixel is a smallest element and a subset of an image. So that's the difference. However, what I want you to do is you can create one subset from that satellite image, or you can clip your boundary or study area from the satellite image. So স্টুডেন্টের বাসা ঢাকায়, সে ডিএম এর বাউন্ডারিটা কেটে নিল, সাবসেট করে নিল অথবা ক্লিপ করে নিল। নেওয়ার পরে তাকে এখন ডিএম এর যে এরিয়া, ওই এরিয়াকে কি করতে হবে, তার প্রসেস করতে হবে। অর্থাৎ সে প্রথমে বিভিন্ন ধরো ব্যান্ড কম্বিনেশন সে দেখলো যে কি হচ্ছে এই জায়গাটাতে, হ্যাঁ, তার একটা ভিজুয়াল অ্যানালাইসিস বা ভিজুয়াল অবজারভেশন করে সে কিছু একটা লিখলো, তার ফাইন্ডিংস গুলো লিখলো, সে যা বুঝতে পেরেছে। আমি বলবো না যে কি বুঝতে পেরেছে বা কি লিখতে হবে, কারণ
তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কতটুকু সেটা এখানে রিফ্লেক্টেড হবে। তো লেখার পরে তারপরে সে এখন এটাকে প্রসেস করলো। প্রসেস বলতে কি ধরনের? সো প্রসেস বলতে কি ধরনের? প্রসেস বলতে হচ্ছে এখানে এটাকে যে ম্যানিপুলেট করা, হ্যাঁ, এটাকে ধরো হিস্টোগ্রাম স্ট্রেচিং হতে পারে, যাই হতে পারে। এখন টার্মিনোলজি গুলো বা এই জার্গন গুলো হয়তো তোমরা নাও বুঝতে পারো, ইটস ফাইন, ল্যাব করতে করতে এগুলো সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো বিভিন্ন ধরনের এরকম ম্যানিপুলেশন আছে। ম্যানিপুলেশন করার পরে অনেক কিছু করার পরে অনেক প্রসেসিং করার পরে তারপরে তাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তারপরে তাকে হচ্ছে ওই ল্যান্ড কভার ম্যাপটাকে ডেভেলপ করতে হবে। ওকে, তার স্যাটেলাইট ইমেজ তো জাস্ট একটা ছবি, সেখান থেকে সে বিভিন্ন একটা ম্যাপ তৈরি করবে যেখানে বিভিন্ন ক্লাস থাকবে। তো ক্লাসগুলো যে সিলেক্ট করবে এটাও তোমাদের উপরে, তোমরা কোন ক্লাসটাকে বা কয়টা ক্লাসকে তোমরা সিলেক্ট করবা। যেমন ধরো আমাদের স্টুডেন্ট, আমাদের 3205 এ যেরকম আমরা আমাদের কোশ্চেন ছিল 3 নাম্বার মিডে, তো সেইভাবে সে হচ্ছে 6টা ক্লাস সিলেক্ট করলো: বিল্ট আপ এরিয়া, ভেজিটেশন, এগ্রিকালচার, বেয়ারল্যান্ড, ওয়াটার বডিজ অ্যান্ড সো অন। ওকে, সে 6টা ক্লাস সিলেক্ট করলো। সো এইভাবে তোমরাও 6টা ক্লাস সিলেক্ট করতে পারো, বা তোমরা আরো বেশি সিলেক্ট করতে পারো। তোমরা যদি আরো ফাইন টিউন ইমেজটাকে আরো ফাইন টিউন করতে চাও, বা তোমরা আরো কম সিলেক্ট করতে পারো। কেউ ধরো 4টা ল্যান্ড ক্লাসেই বা 4টা ল্যান্ড কভার ক্লাসেই সিলেক্ট করতে পারে। ধরো বিল্ট আপ এরিয়া, কারণ যেহেতু ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়া বলছি, আরবান এরিয়া তো অবভিয়াসলি পারসিস্টেন্ট এন্ড প্রেজেন্ট। সো বিল্ট আপ এরিয়া, ভেজিটেশন দেখা যাচ্ছে, ওয়াটার বডিজ দেখা যাচ্ছে, এন্ড আদার্স। ওকে, যেগুলো ভেজিটেশনও নয়, ভেজিটেশন কভারের ভিতরে পড়ছে না, যেগুলো পানির ভিতরে পড়ছে না, যেগুলো বিল্ট আপ এরিয়ার ভিতরে পড়ছে না, সেগুলোকে সে আদার্স ক্যাটাগরিতে ঢুকিয়ে দিল। তো এইভাবে ক্লাসটা নিয়ে, অর্থাৎ নাম্বার অফ ক্লাসেস নিয়ে তাকে ওই ল্যান্ড কভার ম্যাপটাকে প্রসেস করতে হবে, বানাতে হবে। বানানোর পরে এখন তাকে চেক করতে হবে যে এটা কতটুকু অ্যাকুরেট। সো সেটার অ্যাকুরেসি অ্যাসেসমেন্ট তাকে করতে হবে। করে ফাইনালি যদি অ্যাকুরেসি যদি আমাদের 75%-এর উপরে হয় বা 80%-এর উপরে হয়, ওভারঅল অ্যাকুরেসি বা ইউজার্স অ্যাকুরেসি, এইগুলো কি সেগুলো তোমরা টিউটোরিয়াল করতে করতে শিখে ফেলবা, ডোন্ট ওয়ারি। করার পরে তারপরে তুমি এখন ওই পেপার সবকিছু লিখে আমাকে তুমি জমা দিলে, ওকে, যে স্যার আমি এটা করেছি, এই প্রসেস ফলো করেছি, দিস ইজ মাই ফাইনাল ম্যাপ। এন্ড তোমার যদি ডেটা থাকে ফাইনাল যে ক্লাস ম্যাপ, সেই ক্লাস ম্যাপটাও আমাকে দিলে। সো এটাই হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট। সো অ্যাসাইনমেন্টটা যদি করতে যাও, তোমাকে ওই সবগুলো ল্যাব কমপ্লিট করতে হবে। ল্যাবগুলো যদি কমপ্লিট না করো তাহলে তুমি অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে তুমি স্টাক হয়ে যাবা, বুঝতে পারবে না অনেক কিছু। আর আরেকটা যে জিনিস, জিআইএস যেরকম আমাদের থিওরি জানা থাকতে হয়, সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যালও করতে হয়। সো আমাদের আমরা তো এখন টুলস এন্ড টেকনিক্স থেকে রিমোট সেন্সিংটা করছি। তো রিমোট সেন্সিং এও হচ্ছে সেম, আমাদের থিওরিতে জানা থাকতে হবে। আমরা শুরুতে থিওরি পড়ে নিয়েছি, আমাদের যথেষ্ট থিওরি পড়া হয়ে গিয়েছে, মোটামুটি কাজ শুরু করে দেওয়ার মতো। তো সেই জন্য নেক্সট উইক থেকে আমরা প্র্যাকটিক্যালটা শুরু করে দিব। তো এরপরে তোমরা যদি ল্যাব এবং থিওরি একই মানে স্পিডে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে তোমরা রিমোট সেন্সিং কে আরো ভালো করে বুঝতে পারবা। এটাই। সো যাদের ল্যাপটপ নেই বা কম্পিউটারে অ্যাক্সেস নেই, মোবাইল ডিভাইস হয়তো কিছু কিছু অ্যাপ পাওয়া যেতে পারে। আই মিন দেয়ার আর সো মেনি অ্যাপস ইন দিস ডেজ ফ্রম ডিফারেন্ট এজেন্সিজ অ্যান্ড অর্গানাইজেশনস। সেগুলোকে তোমরা হয়তো একটু প্লে স্টোরে খুঁজে দেখতে পারো। আর তারপরেও যদি না পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে তোমরা ওই কি বললে, ল্যাবগুলোকে যতটুকু পারো করে নাও, একটা আইডিয়া তৈরি করো। করার পরে যখন তোমরা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার অ্যাক্সেস পাবে, তখন ল্যাবগুলো কমপ্লিট করে ফেলো। ওকে, এন্ড উই উইল সি। তোমাদের ওই অ্যাক্সেসটা যদি আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন পর্যন্তও যদি না থাকে, তাহলে আমরা হয়তো ডেডলাইনটাকে এক্সটেন্ড করব, অর উই উইল ফাইন্ড এ সলিউশন ফর দ্যাট। মানে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ডোন্ট ওয়ারি ফর নাও। ফর নাও লেটস ফোকাস অন দ্য লেকচার এন্ড দ্য ল্যাব। তো এইগুলোকে তোমরা করে ফেলো যত দ্রুত, বাকিরা যাদের কম্পিউটার আছে, বিকজ আমরা ভেরি সুন রিমোট সেন্সিং শেষ করে আমরা তখন অন্যদিকে মুভ করব, আমরা এসপিএসএস এ মুভ করব। সো এসপিএসএস এ মুভ করার আগে আমাদের যেহেতু
এক্সকিউজ মি, আমাদের যেহেতু ইয়া নেই, কি বলে, স্পেসিস করতে গেলে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হবে। আর আমরা যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স পড়িনি, তাহলে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স এর বেসিক কিছু জিনিস আমরা পড়ে নিব। Right, so let's move on with today's lecture. So in previous lecture we talked about how the energy is radiating from the source. That's the energy source of the active source or the passive source. So today we are talking about the radiation and what's going on in the atmosphere. That's what we will talk about. Okay, so there are two things going on. One is the scattering, another one is absorption. So in summary, in the both things, we can call them radiation at the atmosphere. Okay, so that's B. So what's going on? I said two things are going on. One is the absorption, another one is the scattering. But what happens before that? So before that, what happens is the sun radiates the energy, and that radiation enters or falls onto the atmosphere, the outer level of atmosphere. Some of the energy gets reflected. Okay, so and then rest of the energy gets entered into the atmosphere, and in this atmosphere some of the energy gets absorbed by different particles and molecules of the atmosphere. We know that ozone layer absorbs ultraviolet radiations. That's how it saves us from UV, A, B, and these wavelengths, these waves, and so on. So after that, after the absorption, there are also some scattering. We know that the sky looks blue, although the sky is not really blue, the space is dark. However, we see the sky is blue in a bright sunny day. It's because of the scattering. We read it in the physics when we were in, I don't know, grade 8 or 9. So the energy which pass through this scattering and absorption, the rest of the energy, they falls onto the surface. Okay, and in the surface, then two things happen. One is reflection, the first thing. Some of the energy gets reflected, and some of the energy gets absorbed. Okay, so rest of the energy gets absorbed to the surface. So from this image on the right side, you can see there are some amount of energy has entered into the atmosphere, and then part of this energy gets reflected. Okay, and some parts of energy, I think it's joules, 342 joules, so watt per meter square. So in per meter square, how much energy is falling onto. Okay, so per meter square, 342 watts energy is falling or incidenting. So this 342 joules energy is coming in, and then 240 joules are getting absorbed by the surface of Earth, and then 102 joules are being reflected from the surface of Earth. So this reflected energy again encounter this scattering and absorption. Those who can overcome this, or who can escape this scattering and absorption, that part of energy goes out to the outer level of the atmosphere. And in the outer level of atmosphere, just like if you have ever been into any underwater, not any, if you have ever been to underwater in a bright sunny day, and if you look up, you will see that the underwater is getting reflected from the surface of the water. Okay, অর্থাৎ তুমি যদি পানির নিচে চলে যাও, if you are in a pool or if you are in a lake, not in the river, okay, because river has too much turbulence sometimes if it's not calm, and also there could be lots of sediments into the river because it's moving. So if the water is clear, like the lake of
like the water in lake or water in swimming pool, তুমি যদি পানির নিচে যাও তারপরে যদি উপরে তাকাও তাহলে দেখবা যে ওখানে একটা রিফ্লেকশন হচ্ছে। ওকে, কিসের রিফ্লেকশন হচ্ছে? এই যে তুমি যে পানির ভিতরে আছো, এই পানির ভিতরের অর্থাৎ কি বলবো, ওই পানির তলদেশের বা ভিতরের জিনিসটাই ওখানে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। Okay, there is a reflection going on. Sort of works like a mirror. So just like that, so this energy, this reflected energy, some of that also gets reflected back to the atmosphere again, and the rest one escapes the atmosphere, and then it reaches the space. So that's the incoming energy. All right, so that's the passive source of energy. Okay, so now what happens with these 240 joules? So the surface of Earth, it starts to take the energy in. It starts to absorb the energy in. At some point, it saturates. And when it saturates, it cannot take any more energy. Since it cannot absorb any more energy, then it starts to release these energies. Okay, so we call it radiation. Okay, so that means it starts to radiate the energy, or it starts to emit the energy. And this energy that the surface of Earth releases or emits are in infrared wavelength. That means these are the temperature. Okay, sorry, no, this is not temperature, this is heat. Temperature is the measurement of heat. So this energy is then released in a form of heat energy. So that's why at night the Earth is cool down. Okay, in the early morning it's relatively cold or relatively cool, and then the sun rises on the east and it starts to radiate. The energy falls onto the ground. If it's 8 o'clock, still it's not that hot, and if it's let's say 10 o'clock, or in a summer day, or in winter if it's 12 o'clock, then you will feel that the ground is heating up. Okay, if there is grass, then it's less heat, but if it's asphalt, or if it's urban area, or if it's built up area, or it's concrete, then you will feel that it's very hot. You cannot put your bare foot on it sometimes. Okay, why? Because the energy is saturated at that level. So what is saturation? Is there anyone who doesn't know what saturation is? If you raise your hand, that's fine. You do not have to speak out. If you do not know what saturation is, I'm going to explain. Otherwise, okay. So one student doesn't know. Some of the student doesn't know. So saturation is all of you understand graph, right? Everyone, please lower your hand, and those who doesn't understand graph, please raise your hand. So graph is the x-axis, y-axis, and they have a plane, just like coordinates. Okay, so everyone understands graph. That's good. So if you understand graph, then you can say like this. So this is x-axis, and this is y. So this is time. We can say this is t. Okay, and this is energy. So E. All right. So for example, you are mapping out how the surface of Earth is absorbing the energy. So when the time is 0, there is no absorption. Okay, and the time increases, and also the absorption starts to increase. So this is the absorption of energy. All right, so it starts to increase and goes up, it goes up, it goes up, it goes up, and at some point it flattens out. Okay, so Earth's surface is, with the advancement of time, it's absorbing the energy, but at some point it flattens out. অর্থাৎ একটা সময় গিয়ে সে আর এনার্জি নিতে পারছে না, সো এটা একটা ফ্ল্যাট হয়ে গেল। So for example, this is the time t1, that point,
sorry, this is T1. T1 is this is T0. Sorry, T0 as the beginning of time. So this is T1. So T1 আমাদের জন্য হতে পারে, it could be 10 o'clock, 10 a.m. Okay, so at 10 a.m. after 10 a.m. the sun cannot absorb any more new energy, so it starts to release the old energy, old absorbed energy, to intake the new one. Okay, so at that point this infrared radiation is happening, and the energy that it takes, if we think about the percentage, so this is the ability, sorry, let me draw it here. Okay, so this is the ability of Earth to absorb energy, অর্থাৎ এটা হচ্ছে পৃথিবীর এনার্জি অ্যাবজর্ব করার অ্যাবিলিটির মানে কি বলবো মেজারমেন্ট অথবা পরিমাপক আমরা বলতে পারি। সো ইটস 0% and this is 100%. And this is the excuse me, and this is the energy that it takes. For example, the energy that it took is 1000 watt per meter square or joules. Okay, so 1000 watt per meter square নেওয়ার পরে সে ফ্ল্যাটেন হয়ে যাচ্ছে, ফ্ল্যাট হচ্ছে, অর্থাৎ সে 100% এনার্জি তার যে ক্যাপাসিটি আছে সেটা ফুলফিল হয়ে গিয়েছে। সো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে স্যাচুরেশন, অর্থাৎ at the time of T1 it gets saturated, it gets full that it cannot take anymore. So now I'm going to give you another example, very easy example to understand what saturation is. For example, you have a bucket and then you start to fill up this bucket with water. Okay, so once the bucket is full, it's not going to hold any more water. Any excess water that you put into the bucket, it's going to spill out. So the phenomenon of the bucket is being filled with the water is called saturation. Okay, so এবার কি স্যাচুরেশন জিনিসটা আমরা সবাই বুঝতে পারলাম? এখনো কি কেউ আছো যে বুঝতে পারোনি? If you raise your hand, I would know. Okay, so seems like everyone understood what saturation is. So this is the same thing happens. Okay, just like bucket. So Earth has some, I mean, depending on the surface of Earth, the materials of the surface, materials present at the surface, they have different saturation level. Okay, they have different absorption level. For example, অ্যাসফল্টের কথা যদি বলি, তারা খুব ফাস্ট এবং বেশি পরিমাণে তারা হিট অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে, সো দ্যাটস দে গেট স্যাচুরেটেড ভেরি কুইক, অর্থাৎ তাদের অ্যাবজর্ব করার পরিমাণটা কম, তারা বেশি অ্যাবজর্ব করে অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতা কম। So since their capacity is low, they get saturated very quickly. That means their bucket is small. That is why. Okay. So since the bucket is small, they get fills up very quickly. They get fill up very quickly, and then they start to spill out the extra energies. Okay. So আমাদের যদি এখন রাস্তার পিচ ঢালা রাস্তার কথা যদি বলি, তারা খুব সহজেই স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে, and then তারা এনার্জি করে দিচ্ছে, কি বলে রেডিয়েট করা শুরু করে, অর্থাৎ যে এনার্জিটা সে অ্যাবজর্ব করেছে সেটাকে সে রেডিয়েট করে নতুন এনার্জিকে নেওয়ার জন্য। ওকে, কেন নতুন এনার্জিকে নেওয়ার জন্য, কেন সে রিফ্লেক্ট করছে না? বিকজ নতুন এনার্জি, দ্য নিউ এনার্জি, দ্য এনার্জি দ্যাটস কামিং ইন, ইটস ইন ভিজিবল ওয়েভলেংথ or close to visible wavelength or a little bit of infrared, some of the UV light. Okay, so just like a greenhouse, okay, we all know what greenhouse is. Just like a greenhouse, the small amount of energy enters into the atmosphere or gets absorbed, and the large wavelengths energy gets reflected or radiated. Okay, অর্থাৎ এনার্জি ছোট ওয়েভলেংথে বেশি এনার্জি নিয়ে আসে, তারপরে বড় ওয়েভলেংথে বের হয়ে যায়। Okay, because some of the energy gets absorbed. So if the energy gets absorbed, so energy is reducing. Okay,
এনার্জি কমে যাচ্ছে। এনার্জি যদি কমে যায় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে, ওয়েভলেংথ বেড়ে যাচ্ছে। ওই যে আমাদের আগের হিসাব হয়ে গেল। Oops. Sorry. স্যার Right. হ্যাঁ। স্যার সেন্সরের কি স্যাচুরেশন থাকে? একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ লাইট বা এনার্জি সে সেন্স করতে পারবে, এর চেয়ে বেশি করলে সে পারবে না, এই টাইপের কোনো স্যাচুরেশন থাকে ওর সেন্সরের, স্যাটেলাইটের সেন্সরের? আরেকবার আমাকে একটু বলো তো। স্যাটেলাইটে যে সেন্সর থাকে সে তো এনার্জি সেন্স করে না, ওই সেন্সরের কি কোনো স্যাচুরেশন রেট থাকে যে এতটুকু এনার্জিটা সেন্স করতে পারবে, বেশি হলে পারবে না বা কিছু? Okay, so that's interesting question. Yes and no. Yes and no কিভাবে? আমরা যখন ভিজিবল ওয়েভলেংথ করি তখন আসলে এখানে এনার্জি স্যাচুরেশন হয় আবার হয় না। ওকে, এখানে আসলে এনার্জি স্যাচুরেশন বলে কোনো কথা নেই, বাট আমরা যখন হিট নিচ্ছি তখন আমরা সেটাকে তখন আমরা স্যাচুরেশন এখানে কাউন্ট করছি। অর্থাৎ হিট যখন আমরা নিচ্ছি তখন আমরা বলছি ইটস এনার্জি। তুমি দেখো, তুমি যখন ভিজিবল লাইটের কথা বলছো তখন কিন্তু তুমি আসলে এনার্জির কথা বলছো না, তুমি শুধু লাইটের কথা বলছো, right? But then when we are talking about heat from physics, we know that we are talking about energy, although both wavelengths contains some energy. Yes. So আমাদের so what happens, you have to understand, আমাদের স্যাটেলাইটে আমাদের যে সেন্সরটা থাকে ভিজিবল ওয়েভলেংথ, যেটা হচ্ছে অপটিক্যাল, যেগুলোকে আমরা মাল্টিস্পেকট্রাল আর হাইপারস্পেকট্রাল বলছি, সেগুলো rather than taking energy they records the light. Bandwidth. হ্যাঁ, that's it. তারা শুধু লাইটটাকে রেকর্ড করে, তারা এনার্জিকে রেকর্ড করে না। বা ওয়েভলেংথ কি ধরনের এরকম তারা দেখে না। যেমন ধরো কিরকম লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করে, তোমার চোখ, সরি অ্যাবজর্ব না, রেকর্ড করে। তোমার চোখ কি করে দেখো, তুমি তোমার সামনের দিকে এখন তাকাচ্ছ, ইউ আর সিইং মাই স্লাইড। সো ইন দিস স্লাইড ইউ আর সিইং মাল্টিপল কালার্স, রাইট? and you are seeing their intensity of colors. So that's it. এই জিনিসটাই সে দেখে। সো এখানে আসলে স্যাচুরেশন কি হচ্ছে না হচ্ছে এই জিনিসটা প্রশ্ন আসে না। প্রশ্ন আসে হচ্ছে how well the energy could reach the sensor. এখানে কি এনার্জি কি ওয়েল লিড হয়ে যাচ্ছে নাকি আন্ডার লিড হয়ে যাচ্ছে, বা এনার্জি কি তাকে রিচ করতে পারছে না, এনার্জি কি প্রেজেন্স আছে নাকি অ্যাবসেন্স আছে। Things are almost something like binary. Okay, however, এখন আমরা যদি হিট এনার্জির কথা বলি তাইলে আমাদের যেমন ওই যে থার্মাল সেন্সর গুলো আছে, সো হিট এনার্জির ক্ষেত্রে এখানে স্যাচুরেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওকে, বাট স্যাচুরেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আমাদের সেন্সর গুলো এমন ভাবে তৈরি যে দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক আপ, আই মিন পৃথিবী থেকে রেডিয়েটেড হিট এনার্জি তো 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে না, তাই না? 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তো পানি বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। সো আমাদের ওই সেন্সর গুলো এমন ভাবে তৈরি যে তারা হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে, I mean they can withstand this amount of heat. Okay, at the same time there is also another things to consider, যে তারা কিন্তু আসলে পৃথিবীর সারফেসের মতো করে এনার্জিকে অ্যাবজর্ব করছে না। ওকে, they are actually taking the measurement. সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। তোমরা একটু করে ল্যান্ডসেটের থার্মাল ব্যান্ড কিভাবে কাজ করে এটা পড়ে নিও। ওকে, আমি ক্লাসে এটা ইনক্লুড রাখি না, শুধু ডিসকাস করি। সো এই সেন্সরটা কিভাবে তৈরি? এই সেন্সরটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ব্ল্যাক বডি আছে না? ব্ল্যাক বডির নাম শুনেছো তো? এমন কেউ আছো যে ব্ল্যাক বডির নাম শুনে নাই? If you could raise your hand, I can understand. Okay, so ব্ল্যাক বডি হচ্ছে সেইটা যে জিনিসটা অনেক, ইটস সর্ট অফ লাইক ব্ল্যাক হোল।
সো পিওর ব্ল্যাক, আমরা ছোটবেলায় ফিজিক্সে কি পড়েছি, ব্ল্যাক হচ্ছে আমাদের সব এনার্জি সবচেয়ে বেশি অ্যাবজর্ব করে, তাই তো, এন্ড হোয়াইট হচ্ছে রিফ্লেক্ট করে, হোয়াইট সারফেস, তাই না? এই জন্য দেখবো যে গরমকালে আমাদেরকে বলা হয় সুতির উজ্জ্বল রঙের বা সাদা রঙের জামা কাপড় পরতে, যাতে করে যে এনার্জিটা আসছে এনার্জিটা যেন রিফ্লেক্টেড হয়ে যায়, আমাদের যেন কম গরম লাগে। সো তোমরা যদি এখন মিডল ইস্টার্ন বা আরবের কালচার দেখো, তাহলে তাদের গেট আপেও দেখবা যে তারা যে আলখাল্লা গুলো পরে সেগুলো হোয়াইট। কেন? বিকজ দ্যাট হোয়াইট কালার ইজ রিফ্লেক্টিং দ্য ইনকামিং এনার্জি। সো কাপড় যতটুকু পারে এনার্জি কম অ্যাবজর্ব করছে, রিফ্লেক্ট করে দিচ্ছে, এন্ড তুমি যে ভিতরে আছো ভিতরে তখন একটা ওই যে মাইক্রো ক্লাইমেটের মতো করে ভিতরে তোমার একটা কি বলবো টেম্পারেচার ওখানে একটা চলমান আছে, ওকে, আলখাল্লার ভিতরে। সো তোমার এখন কম গরম লাগছে। সো দ্যাটস অলসো অ্যানাদার রিজন। এন্ড দেন তারা ওই যে মুখে কাপড় দিচ্ছে বিকজ অফ দ্য the ধুলাবালি, ওকে, এন্ড সো অন। এনিওয়ে, সো এখন এই ব্ল্যাক, আমরা ছোটবেলা বলতে স্কুলে থাকতে আমরা পড়েছি কি, যে আমাদের কালো পৃষ্ঠ আমরা বলছি, বাট এই ব্ল্যাক সারফেস আর ব্ল্যাক বডি আমাদের আসলে নাই। কি ধরনের? আমার ল্যাপটপটা কালো রঙের, বাট স্টিল ইজ রিফ্লেক্টিং সাম অফ দ্য এনার্জি। আমার ল্যাপটপটা যদি কালো রঙের না হয়ে এটা যদি পিওর ব্ল্যাক বডি হতো, তাইলে রাতের অন্ধকারে, যখন অমাবস্যার রাতে তুমি যদি কোথাও যাও, কোনো তারাও দেখা যাচ্ছে না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কোনো লাইট নেই, তখন যে ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে, সেই রকম অন্ধকার হতো এইটা। I mean, I can see my laptop, which is black. I can see my, the monitor, the skin of the monitor. It's the color is black. Or আমার একটা ক্যামেরার ব্যাগ আছে সামনে, যেটার কালারটা হচ্ছে black. Okay, but still I can see it. Why? Because some of the light is getting reflected from this black surface. But black body আমরা তখনই বলছি যখন এটা কোনো কিছুই রিফ্লেক্ট করছে না, it absorbs everything that goes in. So one similar টার্মের সাথে তোমরা পরিচিত, that one is black hole. So black hole কি করে? So black hole হচ্ছে যত এনার্জি যাচ্ছে everything gets absorbed by the black hole, right? So এখন তোমার কাছে black hole না থেকে তোমার কাছে যদি একটা সারফেস থাকে which is pure black, okay, which is pure black. I mean, black hole is not a material, but you have a material, and which is pure black. That means it only absorbs energy. It releases nothing. Okay. So, in real life, in reality, such particles is yet to exist. I mean, it's a theoretically bollam. Okay, but there are particles which are very close to it. I don't know. এখন হয়তো ব্ল্যাক বডি এক্সিস্টও করতে পারে। I mean, there are so many inventions are going on in physics and other field of study. So এখন আমাদের সেন্সরে কি করে? হ্যাঁ, রাইট, বল। যেসব অপটিক্যাল সেন্সর গুলো থাকে সেগুলোতে কোনো স্যাচুরেশন থাকে না, বাট হিট সেন্সর গুলো থাকলে বা থার্মাল ব্যান্ড যেগুলো কাউন্ট করে সেগুলোতে আপনার স্যাচুরেশন হয়। স্যাচুরেশন হতে পারে, বাট সেগুলোতেও স্যাচুরেশন হয় না। কিভাবে হয় না সেটা এক্সপ্লেন করছি। সো তার মানে ব্ল্যাক বডি যেহেতু কোনো কিছু অ্যাবজর্ব করছে না, জাস্ট লাইক ব্ল্যাক হোল, তার মানে কি ব্ল্যাক বডির আসলে স্যাচুরেশন নাই, থিওরিটিক্যালি স্পিকিং। ওকে, তো একটু আগে কি বললাম? একটু আগে বললাম যে ব্ল্যাক বডি হয়তো আমাদের পৃথিবীতে এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। But তার very close to black body, some energies got some particles got invented. আমাদের ওরকম পার্টিকেল আছে। সো এই সিমিলার পার্টিকেল দিয়েই হচ্ছে আমাদের হিট সেন্সরটা তৈরি। ওকে, এখন তোমাকে আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে আমরা পৃথিবীর সারফেসে থেকে আমরা একটা এনার্জি ফিল করছি, রাইট? সো আমরা যত উপরে যাব তত মানে হিট এনার্জি কি হতে থাকবে? আমরা পৃথিবীর সারফেসে আছি, হ্যাঁ, আমরা এখন ধরো সার্টেন একটা হিট ফিল করছি, যেটাকে আমরা বলছি টেম্পারেচার 30 ডিগ্রি, 32 ডিগ্রি, 35 ডিগ্রি। আমরা এখন
উপরের দিকে যত যেতে থাকবো তত কি হতে থাকবে এই এনার্জি? ডিক্রিজ করবে। কমতে থাকবে। জি স্যার। It's going to reduce, right? So কমার পরে এটা আবার বাড়তে থাকবে। I mean তোমরা ক্লাইমেটোলজি পড়েছো, ক্লাইমেট চেঞ্জে আমরা একটু করে ডিসকাস করেছি। ওকে, বাট আমরা যদি অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে চলে যাই, স্পেসে চলে যাই, এন্ড আমাদের এই স্যাটেলাইট গুলো কিন্তু স্পেসে, দে আর নট ইনসাইড অ্যাটমসফিয়ার। সো আমরা যদি স্পেসে চলে যাই তাহলে টেম্পারেচার কি 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 অবস্থা হবে? অনেক হবে। বুঝি নাই। স্যার স্পেসে তো আপনার কোনো মিডিয়াম নাই যে হিটটাকে সে ধরে রাখতে পারবে। স্পেস তো ভ্যাকুয়াম না, তো সেখানে তো কোনো হিট বা ওটা ক্যাপচার করে রাখার মতো কিছু থাকবে না, তো ওখানে তো হিট থাকার কথা না। রাইট স্যার স্যার Yes. কিন্তু ওখানে স্যার সানের রেটা তো স্যার ডাইরেক্টলি আসতেছে স্যার, এর জন্য স্যার এক্সোস্ফিয়ার আমরা স্যার পড়েছিলাম যে হিটের অ্যামাউন্টটা অনেক বেশি থাকে এক্সোস্ফিয়ারে। এক্সোস্ফিয়ার তো তুমি অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলছো, আমি অ্যাটমসফিয়ারের বাইরের কথা বলছি, স্পেসের কথা বলছি। You are in space, there is no atmosphere. Your atmosphere, the boundary has finished. ওকে স্যার। Okay. তাহলে তো কোনো হিট থাকবে না ওখানে। ওখানে হিট থাকবে না সেটা নয়, ওখানে হিট থাকে। সানরেটা যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা হিটেড থাকবে, বাট ওটা আশপাশে থাকবে না। এক্স্যাক্টলি। ওকে, বাট দেন আমরা যদি পৃথিবীর বাইরের অ্যাটমসফিয়ারে যাই, ইটস -ডিগ্রিজ। ওকে, ঠান্ডা। সো এইভাবে তুমি যদি এখন ধরো প্লুটোর ওখানে চলে যাও বা জুপিটারের ওখানে চলে যাও, ইটস ইভেন মাচ কোল্ডার। ওকে, তো তাহলে আমাদের পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে স্পেসে আমাদের চারপাশে স্যাটেলাইট ঘুরছে, ল্যান্ডসেট অথবা মোডিস, তারা পৃথিবীর সারফেসের টেম্পারেচার কিভাবে মাপছে একটু চিন্তা করে দেখো তো। তারা তো পৃথিবীর সারফেসে নাই, ইভেন অ্যাটমসফিয়ারে তোমরা একটু আগে বললা যে আমাদের বিভিন্ন কি বলবো লেয়ারের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের টেম্পারেচারের তারতম্য হচ্ছে। যেমন কাদের বললো এক্সোস্ফিয়ারে হচ্ছে টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই বিকজ ডিফারেন্ট, ওইখানেই মনে হয় ওজোন লেয়ার আছে, and then they are absorbing the energy and they are heating up. ওকে, সো এখন আবার হিট জিনিসটা কি? হিট তো আমাদের এখানে যে হিট ইনফ্রারেড রেডিয়েশনে রেডিয়েট করছে, এক্সোস্ফিয়ারের হিটও হচ্ছে ইনফ্রারেড রেডিয়েশনে রেডিয়েট করছে, ট্রপোস্ফিয়ারের হিটও হচ্ছে ইনফ্রারেড রেডিয়েশনে রেডিয়েট করছে, তাই না? সো তাহলে পৃথিবীর সারফেসের টেম্পারেচারটাকে আমরা কিভাবে মাপছি? সো ওখানে যে জিনিসটা হয়, এন্ড দেন যে জিনিসটা দিয়ে মাপছি সেই জিনিসটা আবার এমন জায়গায় আছে যে জায়গায় হচ্ছে ঠান্ডা। ওকে, সো তুমি যদি সারাউন্ডিং টেম্পারেচার মাপো, তুমি আসলে বুঝতে পারছো না যে এটা কতটুকু গরম। সো এখানে মাল্টিপল ম্যাটেরিয়াল কাজ করে, and there are lots of engineering or physics behind it which I do not really understand. Okay, আমি সেগুলো honestly speaking আমি সেগুলো ভালো করে বুঝি না। সো আমি যে জিনিসটা বুঝতে পেরেছি আফটার রিডিং দেয়ার বুকস অ্যান্ড দেয়ার হ্যান্ডবুকস, সো হ্যান্ডবুক হচ্ছে একটা স্যাটেলাইটের উপরে যে বই সেটাকে হ্যান্ডবুক বলে, বা ম্যানুয়াল টাইপের যে বই সেগুলোকে বলা হয় হ্যান্ডবুক। এগুলো আছে, তোমরা একটু করে সার্চ করে নিও, আমাদের সেন্টিনেলের আছে, ল্যান্ডসেটের আছে, যতগুলো স্যাটেলাইট সবগুলোরই আছে। ইনফ্যাক্ট তোমরা ল্যান্ডসেটের গুলো পড়বা ইন দ্য ল্যাব, ডিউরিং দ্য ল্যাব। সো সে করে কি, সে ওখানে একটা ব্ল্যাক বডি সারফেসের মতো ওই থার্মাল যে সেন্সর, ওই সেন্সরে ওরকম একটা ম্যাটেরিয়াল আছে, যে ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে এখন কোন দিক থেকে যে এনার্জি গুলো আসছে সেটাকে প্রজেক্ট করতে পারে। সো ফর এক্সাম্পল তুমি ঢাকার উপরে এনার্জি সেন্স করছো, ল্যান্ডসেট দিয়ে ছবি তুলছো, সো অপটিক্যাল সেন্সর সে তো জাস্ট ওই যে ফিল্ম ক্যামেরার মতো করে সেন্সর দিয়ে বা ডিজিটাল ক্যামেরার মতো করে ছবি তুলেই শেষ। যেমন আরেকটা এখানে দেখো, ডিজিটাল ক্যামেরায়, ফারা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, ডিজিটাল ক্যামেরায় ডিএসএলআর ক্যামেরায় তুমি যখন ছবি তুলছো এখানে কিন্তু কোনো স্যাচুরেশন, এনার্জি স্যাচুরেশন হচ্ছে না, বিকজ ইউ আর টেকিং ফটো ফর ওয়ান সিন অ্যান্ড দেন ইউ আর মুভিং অন। সো
তো স্যাটেলাইটেও এরকম হচ্ছে, একটা জায়গায় অপটিক্যাল সেন্সরের কথা বলছি, সে ছবি তুলছে তারপরে মুভ অন করছে। তো এখন আবার থার্মালে চলে যায়। সো থার্মালটা করে কি, সে হচ্ছে যেহেতু ব্ল্যাক বডি ধরনের, তাহলে সে সব কিছু খুব ফাইনলি অ্যাবজর্ব করতে পারে। নো এনার্জি ইজ লিভিং। ওকে, যে যতটুকু এনার্জি যাচ্ছে সবকিছুই সে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, বাট যে এনার্জি যাচ্ছে সেটার পরিমাণও কিন্তু খুবই অল্প। ওকে ওকে, এবং পরিমাণ অল্প দেখেই লাস্ট ক্লাসে আমি বলছিলাম যে আমাদের এইটার IFOV ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফিল্ড অফ ভিউটা হচ্ছে লার্জার। কত গুণ? 4 গুণ বড়। আমাদের অপটিক্যাল সেন্সরের যে IFOV থাকে, এই 30 মিটার যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফিল্ড অফ ভিউটা তৈরি করবে, 120 মিটারস, অফকোর্স তার 4 গুণ একটা মানে অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে, বিকজ দ্য ফোকাল লেংথ ইজ দ্য সেম, ডিস্টেন্স ইজ দ্য সেম। ওকে, সো এই কারণেই তার এই অ্যাঙ্গেলটা IFOV যেটা, সেটাও আগেরটার চাইতে 4 গুণ বড় হতে হয়, বিকজ এনার্জি এত কম যে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা, অর্থাৎ দরজা যে খোলা, এই দরজার সাইজটা বড় করে দিতে হয়। ওকে, সো এই এনার্জিটাকে যখন সে অ্যাবজর্ব করে, তখন এইটাকে সে হচ্ছে ডিজিটালি স্টোর করে রাখে। সো স্টোর করে রাখার পরে তোমরা আমাদের ল্যাব শেষ করার পরে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকো ইন টেম্পারেচার, ইন থার্মাল এনার্জি, দেয়ার আর ভেরি ইজি ওয়ে টু প্রসেস দিস থার্মাল এনার্জি ফ্রম ল্যান্ডসেট ডেটা। তোমরা এটা একটু করে টিউটোরিয়াল আছে অনেক, এগুলো চেক করে নিতে পারো। সো এই এনার্জি এই জন্য এখানে স্যাচুরেশন হয় না। ওকে, সো জাস্ট এনার্জি রিডিং হয়। নেওয়ার পরে তারপরে সে কিন্তু একটা জায়গা, ধরো ঢাকার উপরে সে তাকিয়েছে, দ্যাটস ইট। তাকানোর পরে সে এখন মুভ করছে নেক্সট মোমেন্টে। কোথায়? এখন সে ময়মনসিংহে দেখছে। ময়মনসিংহ দেখা শেষ, সে আরো উপরে চলে গেল। ওকে, গারো পাহাড়ের ওই পারে গিয়ে সে এখন দেখছে যে কি আছে। অথবা নিচের দিকে যদি যায়, তাহলে ঢাকা দেখার পরে মুন্সিগঞ্জ দেখছে। ওকে, তারপরে সে ধীরে ধীরে সাউথের দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তো একটা জায়গায় পৃথিবীর সারফেস যেভাবে ফর অল দ্য টাইম লুকিং টুয়ার্ডস সান, ইটস নট লাইক দ্যাট। একটা জায়গায় সে বারবার তাকাচ্ছে না, সেও মেজার করছে। সে কিন্তু এই জায়গায় এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ব করে কনজিউম করছে পৃথিবীর সারফেসের মতো এরকম নয় সেন্সরে। সে এটাকে রিড করছে থার্মোমিটারের মতো। রিড করার পরে, অর্থাৎ থার্মোমিটারে আমরা কিভাবে রিড করি? আমরা পারদ ইউজ করি, তাই তো? পারদ কেন ইউজ করি? কারণ পারদের হচ্ছে অ্যাবজর্পশন লেভেলটা খুব হাই। সে দ্রুত এটাকে অ্যাবজর্ব করে তারপরে এটার উপরে সে কাজ করতে পারে, সে প্রসারিত হতে পারে। তো এই জন্য আমরা ওই যে জ্বর মাপার যে টেম্পারেচার, এগুলোতে তখন আমরা এই যে পারদ ইউজ করি। তো ঠিক সেইভাবে এখানে সে অ্যাবজর্ব করে নেয়, অ্যাবজর্ব করে সে রিডিংটাকে ডিজিটালি কনভার্ট করে স্টোর করে রেখে দেয়, and then it moves on to the next scene. So there is no chance for saturation. But তোমার একটা সিনের দিকে তুমি যদি কন্টিনিউয়াসলি তাকায় থাকতে পারো, and then কন্টিনিউয়াসলি এটা যদি মানে কি বলবো, তোমাকে যদি এনার্জি দিতে থাকে, তাহলে এখানে স্যাচুরেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। I mean there is a possibility. স্যার তাহলে কি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট গুলোতে এটা হওয়ার চান্স থাকবে? জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট গুলো তো টেম্পারেচার মাপে না। জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট গুলো শুধু ছবি তোলে। আবার জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট গুলো কিন্তু যে সব সময় তাকিয়ে আছে 24 আওয়ার্স 7 ডেজ, এটা কিন্তু নয়। তুমি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট গুলোর ছবি যদি দেখো, তাহলে দেখবা যে তুমি ওই জায়গায় দেখবা যে তারা বলছে যে আমরা হাফ এন আওয়ার পর পর ছবি নিই বা 3 ঘন্টা পর পর ছবি নিই। সো every half an hour they click one shot and they stop. Then after 30 minutes they click one shot, they stop. So এটা যদি থার্মাল ব্যান্ডও যদি থাকে, তারা ওই একবার তারা এই রিডিংটা নিয়ে তারা স্টপ করে দিবে। স্যাটেলাইট আর কাজ করছে না, চুপচাপ বসে আছে। সো আধা ঘন্টা পরে আবার স্যাটেলাইট আরেকটা ছবি নিচ্ছে। সো that way it eliminates any source of saturation. Okay, so একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যদি আমাদের অ্যাক্টিভ সেন্সরে যদি থার্মাল রে নিয়ে কাজ করে অ্যাক্টিভ সেন্সরটা, তাহলে যে রিফ্লেক্টেড, আমার ধারণা মতে স্যার অ্যাক্টিভ সেন্সর থেকে যে এনার্জিটা রিলিজ হয় দিনে অর রাতে, রিলিজ হওয়ার পরে সেই এনার্জিটা থেকে যা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে
সেই রিফ্লেক্টেড এনার্জিটাকে নিয়ে সে কাজ করে। রাইট। এখন যদি দিনের বেলা হয় তাহলে তো ওখানে সোলার এনার্জিও আপনাকে ওই আলো ওই রিফ্লেক্টেড এনার্জিটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারে, তাই না? রাইট, এটা নিয়ে আমরা ওই দিন একটা ক্লাসে কথা বলেছিলাম যে সোলার এনার্জি কিভাবে এটাকে সেভাবে ইয়া করছে না, কি বলে, ইনফ্লুয়েন্স করছে না। তার রিজনটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ সেন্সর আমাদের কোন মাইক্রোওয়েভ এনার্জি রিলিজ করে, সরি কোন লেভেলে আমাদের এনার্জি রিলিজ করে। সো অ্যাক্টিভ সেন্সর হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ব্যান্ডে করে, রাইট? এন্ড সোলার এনার্জির যে মাইক্রোওয়েভ ব্যান্ড সেগুলো পৃথিবীতে নরমালি ঢুকতে পারে না, ওকে, it gets reflected. সো আমাদের সূর্য থেকে নরমালি আমরা ইনফ্রারেড পর্যন্ত পেয়ে থাকি, এন্ড মাইক্রোওয়েভ যেগুলো পাই, সো সেগুলো আসলে মাইক্রোওয়েভ ব্যান্ড আসলে আমাদের কাজ করে এই মানে পৃথিবীর ভিতরে ধরো রেডিও এনার্জি ট্রান্সমিট করার জন্য, বা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে তুমি যে এনার্জি প্রডিউস করছো সেইটা। এখন যদি আমাদের কাছে বড় একটা সোর্স থাকে মাইক্রোওয়েভ এনার্জির, ফর এক্সাম্পল জাস্ট উদাহরণ হিসেবে বলছি কি ধরনের সোর্স, তুমি ধরো বিউপির একাডেমিক বিল্ডিং এর সমান একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন বানালে, তো মাইক্রোওয়েভ ওভেন যে মাইক্রোওয়েভটা রেডিয়েট করছে, হ্যাঁ, তো সেটা এখন আমাদের Sentinel-1 যে এনার্জি পিক আপ করে নিচ্ছে সেই জায়গাটাতে ইনফ্লুয়েন্স করবে, okay, otherwise it's not. This microwave energy is very large. So যেমন ধরো আমি বলেছি যে আমাদের সি ব্যান্ড ইউজ করে, Sentinel-1 হচ্ছে সি ব্যান্ড ইউজ করে। সো সি ব্যান্ডের ওয়েভলেংথ দেখো 3.75 to 7.5 সেন্টিমিটার। সো এটা যদি আমি গড় করে আমি যদি বলি যে তার ওয়েভলেংথ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, সো 5 সেন্টিমিটার মানে বুঝতে পেরেছো সম্ভবত 1.5 সেন্টিমিটার বা 3 সেন্টিমিটারে 1 ইঞ্চি হয়, মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, নট অ্যাকুরেটলি বাট অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 সেন্টিমিটারে মনে হয় 1 ইঞ্চি, সো 2 ইঞ্চি। সো 2 ইঞ্চি একটা ওয়েভলেংথ এইভাবে যাচ্ছে, ওকে, আই মিন ইটস নট ভিজিবল, এই জন্য তুমি দেখতে পাচ্ছ না, বাট ইটস মুভিং। সো এই ওয়েভলেংথটা যেহেতু যাচ্ছে, সো সোলার এনার্জি তো আমাকে ওয়েভলেংথটা পৃথিবীতে ঢুকতে দিচ্ছে না, অ্যাটমসফিয়ার ঢুকতে দিচ্ছে না, or অ্যাটমসফিয়ার ঢুকতে দিচ্ছে, বাট সোলার এনার্জি হয়তো থেকে হয়তো আমরা ওই ওয়েভলেংথটা পাচ্ছি না, ওকে। However, so that's why it's not getting it does not get influenced by the sun's energy. Thank you, Okay, sir. আমার অ্যানসারটা খুব বেশি ক্লিয়ার হয়নি, আই নো। আমি এটার উপরে আরেকটু ভালো করে পড়ে তারপর তোমাকে জানাবো, আর সবাইকে জানাবো ক্লাসে, ওকে। মিনওয়াইল তোমরাও একটু পড়াশোনা করো, কেউ যদি কোনো ফাইন্ডিংস পাও লেট আস নো, আমরা সবাই একসাথে শিখি। যা বলছিলাম, সো এখানে ছিলাম, রাইট? সো এই জন্য হচ্ছে থার্মাল এনার্জি, রাইট, কোথায় জানিয়েছিলাম, থার্মাল এনার্জি স্যাচুরেটেড হয় না, ওকে, অর্থাৎ সেন্সরে স্যাচুরেটেড হয় না, এটা এনার্জি রিডিং করে, রিডিং করার পরে তারপরে তোমরা যখন এই থার্মাল ব্যান্ডগুলোকে প্রসেস করতে যাবা, তোমরা দেখবা প্রথমে ইউ হ্যাভ টু এস্টিমেট দ্য thermal energy at the surface of atmosphere. So atmosphere এর সারফেসের এনার্জিটাকে এস্টিমেট করার পরে সেটার উপরে বেস করে তারপর আমরা পৃথিবীর সারফেসের এনার্জিটাকে এস্টিমেট করি। সো তোমরা যখন অপটিক্যাল সেন্সরটাও অপটিক্যাল ব্যান্ডগুলোকেও প্রসেস করতে যাবা, then you will realize this same thing is happening. So this is Earth, this is atmosphere, boundary of atmosphere, and this is the satellite, right? So when we process mathematically, what we do is we calculate the reflectance from the surface of atmosphere. অর্থাৎ এটা যদি সূর্য হয় তাহলে আমরা ধরে নিই যে আমাদের এনার্জিটা এইভাবে যাচ্ছে, okay, and then by using mathematics we then project this one onto the surface of Earth. তারপর এখান থেকে আমরা ধরে নিই যে ওকে, এনার্জি আসলে এখান থেকে আসছিল, সো এই সারফেস থেকেই তখন এটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। বাট এট ফার্স্ট ফর ডুইং দ্যাট ইটস বাইফোল্ড, এখানে দুটো স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপে আমরা
ক্যালকুলেট করি হচ্ছে রিফ্লেক্টেন্স ফ্রম দ্য অ্যাটমসফেরিক সারফেস। ওকে, তারপরে আমরা এই অ্যাটমসফিয়ারের ইফেক্ট গুলোকে বাদ দিয়ে আমরা বলি যে রিফ্লেকশন ফ্রম দ্য সারফেস অফ আর্থ, যেখানে হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক কোনো ইনফ্লুয়েন্স নাই। সো থার্মালটাকেও তোমাকে সেভাবেই করতে হবে, ফার্স্ট ক্যালকুলেট দিস পার্ট, দেন ক্যালকুলেট দিস পার্ট। ওকে, তো প্র্যাকটিক্যালি করলে তখন আরো ইন্টারেস্টিং লাগবে, ডোন্ট ওয়ারি। এখন হয়তো এই টার্মিনোলজিগুলো শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। Anyway, so scattering is happening and the absorption is also happening. And so in summary, the surface absorbs the energy and starts to radiate. After the saturation, it starts to radiate in the infrared form or infrared wavelength. So today's topic is the scattering, and there are 3 types of scattering going on into the atmosphere. And I think you have already read all these things in your physics book or in general science book, because they are quite pretty basic. However, for today's class, we will go through them. So the first one is the Rayleigh scattering, then Mie scattering, and non-selective scattering. So Rayleigh scattering happens when the wavelengths are when the particles are pretty smaller than the wavelengths that are coming in. Okay, so since the particles are smaller, they change the path of wavelengths. কি ধরনের wavelengths এর path change করছে? আমাদের blue color এখান থেকে আসছে. For example, if you look into the left image at the bottom, so the blue color is coming in, and we know from the spectrums or from the wavelengths, we know that the blue has the shorter wavelength than the red. Okay, from our visible spectrum is the shortest one and red is the longest one. So after blue there is UV. So blue is 0.4 micron. Okay, 0.4 micrometer. So that's why what it does, these small particles, they can affect this blue light. Okay, the rest is going through. The blue lights gets scattered by these very fine particles, these molecules. Okay, so what's happening is some of the blue light gets bumped with these particles. So just like previous week's example, we have one football, we have another football which is fairly larger than these. So now these 2 footballs, I mean the small football is located in this place and fairly larger football is moving towards this. Okay, so এটা যখন এটার দিকে যাচ্ছে, ছোট ফুটবলের দিকে যাচ্ছে, it's not hitting the center but it's hitting off center location. So ফুটবলের সেন্টারটা যদি আমি হিট করি তাহলে হচ্ছে এখানে, সো অফ সেন্টারে এই জায়গায় হিট করছে। হিট করলে কি হবে বলো তো? বড় ফুটবলটাকে, ছোট ফুটবলটা স্টেশনারি, সে মুভ করছে না। বড় ফুটবলটাকে তুমি এদিকে পাঠিয়ে দিলে, কিক করে পাঠিয়ে দিলে ছোট ফুটবলের দিকে। সো ছোট ফুটবলের সে কোনায় হিট করলো, সেন্টারে নয়, তাহলে কি হবে? বড় ফুটবলের পাথ কি কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে, or it's going to move in this direction? So this is A and this is B. So which path the larger football will follow? Path of A or path of B? Right. Sorry, আমি ইয়া করতে গিয়ে এটাকে মুভ করে ফেলেছি। হ্যাঁ, সরি, আমার ড্রয়িং আমি এগুলো ডিসকার্ড করে দিয়েছি। বলো, এতে থাকবে নাকি বিতে থাকবে? স্যার বিতে থাকবে, রাইট? হ্যালো স্যার, বিতে যাওয়ার কথা স্যার। হ্যাঁ, বিতে চলে যাবে। কেন? বিকজ ওই ছোট ফুটবল ছোট হলেও তার একটা ইফেক্ট আছে। It's going to change the path of larger football, right? So although these
particles are smaller than the wavelengths, but they could make some effect on the wavelengths, not to the larger ones, but the smaller ones. Okay, so তারা করে কি, তারা ইফেক্টের কারণে তখন এই ব্লুর যে ওয়েভলেংথটা আছে এটার পাথ চেঞ্জ হয়ে যায়। So since the path of blue wavelength is changing, now it goes and it gets reflected to the upper atmosphere, comes in, and that's why we see the sky is blue, although the sky is not blue. If there is no atmosphere, if there is no scattering, the sky would look like dark. Okay, just like space, because outside of atmosphere, it's just space. So, রেলে স্ক্যাটারিং। সো রেলে স্ক্যাটারিং কেন হয়? যখন আমাদের মলিকুলগুলো বা আমাদের পার্টিকেলগুলো আমাদের ওয়েভলেংথের চাইতে ছোট হবে। কোন ওয়েভলেংথ? আমাদের ভিজিবল ওয়েভলেংথ বা যে কোনো ওয়েভলেংথের চাইতে যখন ছোট হবে তখন আমাদের এগুলো কি হয়ে যায়, তখন যে স্ক্যাটারিংটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি রেলে স্ক্যাটারিং। So this is for the daytime and this is for the sunset. In the sunset বা গধূলি বেলায় we see that the sky is pink or sky is purpled or the sky is red, whatever color that you say. And the reason is again the scattering. So now the sun's energy or the visible light has to travel the longest path because it's in the horizon, and the blue lights gets scattered so much that they go in a separate direction. Only the longest one, even the green one, gets scattered. Only the longest one, the red one, can reaches our eyes, and that's how we see the skies red at that moment. Okay. So, right, then Mie scattering happens when the wavelengths and the size of the particles are almost same. Okay, so if it's almost same, then they get sort of scattered হয়ে যাওয়ার কারণে তখন আমাদের কাছে আমরা যেগুলো দেখি, we see things are quite hazy. We cannot see things clearly because the light that's coming in, they are all of the lights are getting scattered. Okay, red light, green, everything. So everything becomes hazy to us. So what are the things that are causing this Mie scattering? So মনে রাখার সহজ উপায়, মি আমি, আমার সমান। মি মানে কি? মি মানে আমি না? Yes sir. মি মি মানে হচ্ছে আমি, আবার আমি কার সমান? আমার সমান। সো আমি এভাবে মনে রাখি। ওকে, সো মি স্ক্যাটারিং, আই মিন বলতে বলতে এখন আমার মনে রাখতে হয় না, বাট শুরুতে যখন পড়ছিলাম তখন আমি এভাবে মনে রেখেছিলাম। মি হচ্ছে আমি, সো আমি আবার আমার সমান। তো আমি যদি আমার সমান হই তাহলে আমি আমাকে সমানভাবে মুভ করে দিতে পারবো, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো দ্যাট মিন্স Mie scattering, when Mie scattering happening, both entities are equal in size. So the wavelength and the particles, atmospheric particles, they are of same size. So the dust, pollen, smoke, water vapors, these are causing this Mie scattering. So in wintry morning, when you are riding the bus and you see this everything, there is fog everywhere, it's because of this, because the Mie scattering is happening, or the sunlight is not being seen, everything is foggy. Okay, everything is hazy. এটা হচ্ছে আমাদের Mie scattering এর কারণে হয়েছে। So it's a photo from China where, you know, because of the dust and the smoke, the a Chinese city was claimed. Was it Chinese or Hong Kong? I forgot. So it was said that the sunlight cannot be seen. Okay, so that's the photo. That's Mie scattering is happening here. The sunlight cannot be seen because the sunlight is getting blocked and scattered because of these dust particles. And non-selective scattering is when the particles are even larger than the wavelengths. So if they are larger than the wavelengths, they sorts of reflects. Why? Just like previous example, now this is your larger football and you have smaller football, and then you move the smaller football towards this larger football. What's going to happen? It's going to bump and it's going to go in some
opposite direction, right? It's not going to go in this direction because this one, the mass of this is heavier than the mass of small football. So mass of larger football is larger than the mass of smaller football. So this football, the larger football, will not move too much. Rather, it's going to send the small football away. So that's why in non-selective scattering, everything becomes white because it sends all energy equally. It reflects all energy equally, or not reflects, but it scatters all energy equally because it's larger in size. So for example, water droplets in the clouds, they are significantly larger than the visible wavelength. So they scatter, they send, or they reflect these energies all together at the same time. Okay, as a result, if we add this blue, green, red light, we get white light. So these clouds এখন শরৎকাল চলে, সো শরৎকালের সময় দেখবা যে শারদীয় তুলার মতো কি বলে তুলার মতো যে মেঘ. Okay, so these are well example of this non-selective scattering. So how to remember this non-selective scattering? It does not have any selection. It does not pick up any red, green, blue like Rayleigh. Okay, it selects everything. So that's non-selective scattering. And if you look into this satellite image, you will also realize that because of this non-selective scattering, since it reflects everything, it leaves out their shadows. Okay, sunlight pass হইতে পারে না, so তখন আমরা এই শ্যাডো গুলোকে দেখতে পাই. Okay, so right. So now a very short quiz. So the question is, when light can penetrate to a particular location in a cloud, such as cloud base, how will it look like? Okay, so এটা আমাদের কুইজ না, আমাদের কুইজ হচ্ছে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা প্রশ্ন for you to ponder, for you to think. Okay, when little light can penetrate to a particular location in a cloud, such as cloud base, how will it look like? So তার মানে কোশ্চেনটা কি, আমাদের নন সিলেক্টিভ স্ক্যাটারিং এর সবকিছু স্ক্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে in all direction, right? So that's why the cloud is white. But then some of the light could penetrate to the cloud base. That means at the end of this cloud. Okay, so cloud base মানে কি, আমাদের ছবিতে কার্টুনে আমরা এভাবে ক্লাউড দেখি, so এটা যদি আমাদের ক্লাউড হয়, this is the tip, this is the base. So লাইট এসে এভাবে এসে ক্লাউড বেস দিয়ে চলে যাচ্ছে, সো লাইট এসে তারপরে ক্লাউড বেস দিয়ে চলে যাচ্ছে. ওকে, সো যদি চলে যায় তো তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এটা দেখতে কি রকম হবে, রাইট? এটা দেখতে কি রকম হবে? It's a question for you. Think about it. Now the question, what processes explain blue sky, haze, white cloud, dark areas in cloud? So আমরা যে স্ক্যাটারিং পড়লাম, এই স্ক্যাটারিং এর ভিতরে ব্লু স্কাই কোন স্ক্যাটারিংটাকে কোন স্ক্যাটারিং এর কারণে ব্লু স্কাই হচ্ছে? Anyone? Which scattering is causing the sky to be blue? স্যার প্রথমটা স্যার, টার্মটা মনে আসছে না স্যার. All right, so first one, so that's Rayleigh. And how about haze? আমাদের ওই যে হেজি মর্নিং থাকে, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, so which scattering causes haze? একটু আগে কিন্তু বললাম স্যার মি স্ক্যাটারিং, রাইট? এন্ড হোয়াইট ক্লাউড, এটা আমরা সরাসরি বলে দিয়েছি একটু আগে, নন সিলেক্টিভ. হাউ অ্যাবাউট ডার্ক এরিয়াস ইন ক্লাউড? ডার্ক এরিয়াস ইন ক্লাউড স্যার, লাস্ট
নাম্বারটা Yes, it's still non-selective scattering. Okay, so non-selective scattering কিভাবে হলো? তখন ক্লাউড এত ঘন এবং পুরু হয়ে গিয়েছে যে আমি যদি এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে থাকি, যেমন ধরো সাদা মেঘের সাইজ কিন্তু খুব বেশি বড় দেখা যায় না। ওকে, and they normally তাদেরকে যদি তুমি কন্টিনিউয়াসলি দেখো, they are rolled in the horizon, not আমাদের মাথার উপরে। তারা হরাইজনে থাকে, ওই যে পেজা তুলোর মতো করে দেখবা যে তারা গ্রুপ করে হরাইজনে দেখা যাচ্ছে, তারা যদি একসাথে থাকে। ওকে, বাট তুমি যদি এখন ইয়া করে দেখো, এই কি বলে, তুমি যদি মাথার উপরে দেখো তাহলে কিন্তু পুরোটা একেবারে ধবধবে সাদা করে এরকম হোয়াইট ক্লাউড কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। সো ফর এক্সাম্পল দ্য ক্লাউড, এন্ড যে ক্লাউড গুলো তোমরা দেখতে পাও এগুলো, সেগুলো হচ্ছে পাতলা। ওকে, পাতলা মানে their thickness is very little, they're very thin cloud. তো এখন এই ক্লাউডের থিকনেস বাড়তে থাকলো, the thickness got increased, size expanded. Okay, that means the droplets are getting heavier. Alright, আগের ড্রপলেট গুলো ছিল একটু ছোট ছোট, এখন ড্রপলেট বড় হয়ে যাচ্ছে। So when the droplet gets heavier, so they start to reflect the sunlight in these directions. Okay, in these directions. Now the sunlight cannot penetrate the clouds anymore. Okay, the sunlight cannot reflect in this direction because it cannot reach us in this direction because the sun is so large, the cloud is so large and so thick, the droplets are so heavy. So what happens is, now you are at the surface of Earth, you look up to the cloud and you see the cloud is dark. It's the cloud from the monsoon. Okay, যেহেতু সূর্যের আলো আর এদিকে এসে সে নন সিলেক্টিভ স্ক্যাটারিং করতে পারছে না, ইনফ্যাক্ট সূর্যের আলো আর আসতেই পারছে না, তখন সেটা কি করছে, সেটা আমাদের কাছে মানে ড্রপলেট গুলো ভারী হয়ে গিয়েছে, তখন সেটা আমাদের কাছে আস্তে আস্তে ডার্ক, কালো হওয়া শুরু করলো। তো এইভাবেই হচ্ছে কালো মেঘ তৈরি হয়। Okay, because of this scattering. And then what is going on here? Okay, we see dark, and then we see some pockets of lights are coming in. Okay, so what scattering is going on in this scenario? That's a question to you. Think about that. Okay. Oh, already I have listed down the answers, so read it home. So what sorts of scattering happens due to which molecules? They are listed down here. Have a look. And then the next question is lunar eclipse. Have you ever seen any lunar eclipse? স্যার এমনি মুভি স্যার ইউলিশ দেখা যায় আমার, আর রেড মুনে স্যার একবার কি দুইবার দেখছিলাম। রাইট, তো এখন আমাকে বলো, লুনার এক্লিপসে এটা চাঁদ কেন লাল হয়ে যায়? Anyone have any idea why the moon is red during lunar eclipse? The answer is this. Okay, so lunar eclipse কখন হয়? যখন হচ্ছে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের মাঝখানে থাকে। So পৃথিবীর চারপাশে আছে অ্যাটমসফিয়ার। Someone's microphone is on. আমার এখানে একটু অফ করে দিবা, থ্যাংক ইউ। সো এখানে যখন অ্যাটমসফিয়ার থাকে, অ্যাটমসফিয়ারটা করে কি, প্রিজমের মতো কাজ করে। ওকে, সো একটু আগেই আমরা দেখেছি যে আমাদের যখন ইয়া থাকে, কি বলে, গোধূলির সময় থাকে বা সূর্যোদয়ের সময় থাকে, তখন আকাশ থেকে লাল, স্পেশালি গোধূলির সময় লাল থাকে, কারণ হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাস্তা পাড়ি দিতে হচ্ছে, and blue light getting scattered, green is getting scattered, only red light is passing through. So similarly, when the earth is in between moon and sun, it's working, its atmosphere working just like prism,
and then it's scattering all the other colors except the red one. So red one is passing through and it's falling onto the moon, and the moon appears to be red. Okay. So এই কারণে চাঁদ তখন লাল করে দেখা যাচ্ছে instead of looking like usual bright white moon. And then another example of these the difference between being Archean and Martian. So this is the sunset in Earth. Okay, so those who are from Earth, we call them Archean. So this is the sunset, it's red. And this is the sunset in Mars. Excuse me, in Mars, the sunset looks like this. It's not red, it's sort of like bluish. So what is the reason behind it? So the reason behind it is that the atmosphere of Mars is thin. At some point, the atmosphere starts to leak. And do you know that the Mars and the Earth, they are sort of like sisters? They are very close to each other. They have similar properties. Their history is almost same. Okay, so because of this very little difference, today we have life on planet of Earth, and we might not have any life on planet of Mars. Okay, so very little different, and that difference occurred with with two things. One is the energy, another one is the atmosphere. And because of the energy, the atmosphere started to leak from Mars. So anyway, the atmosphere at present in Mars is very thin, not heavy or thick like us. It's not filled with oxygen. And it has lots of dust particles. So these dust particles, they sort of filter out the red wavelength. And the blue wavelengths, it can penetrate through these particles. Okay, and that's why the sunset in Mars looks totally different than Earth. It looks bluish rather than red. So that's all for today. Does anyone have any question? Okay, কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, I'm going to stop the recording. Thank you.